The armed forces of Ukraine in an official statement May 21 said Russia lost 730 servicemen in a single day, including 2 tanks, 16 armored fighting vehicles, as well as 23 artillery systems and 21 drones. In total, Kremlin lost 203,160 servicemen. President of Ukraine Volodymyr Zelenskiy finished this very difficult yet very important week. On Friday, we had the Arab League. On Saturday and Sunday, G7 plus Ukraine and an expanded format, 7 plus partners, including the Global South, plus Ukraine. It was intense, Zelensky said. Південь плюс Україна. Інтенсивно свідчує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. У кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Цієї суботи День науки в Україні, і ще більше ми даємо Україні. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Lieutenant General Igor Konashenkov May 21 said in total the armed forces of Ukraine lost 428 fighter jets and 234 helicopters, 4,245 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,251 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 4,871 field artillery cannons and mortars, as well as 10,365 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.